Well, hi, I'm Raji here. So I went to this cooking school called Blue Elephant, which is in Bangkok. I started making new recipes at home, curating new recipes. At the same time, I was carrying my authentic food recipes with me, which is very close to my heart because my family being a South Indian family, so we had this nice Goan food, Karwar food, all the coastal foods we used to make. I learned all these beautiful recipes and now I'm curating some new recipes. तो चलिए अब बनाते हैं टोफू स्टर फ्राई. दिस इज स्पेशली फॉर माई वेजी फ्रेंड्स हु लव टू ईट वेज फूड. तो हमने अपना ये तेल गरम कर लिया है. चलिए हम पहले टोफू को स्टर कर लेते हैं. सो टोफू को पकाने में ज़्यादा टाइम लगता ही नहीं है बिकॉज ये प्री रेडी होता है एक्चुअली. हार्डली इसे 2 या 3 मिनट पकाना है ताकि हल्का सा ये ब्राउनिश कलर जो आपको दिख रहा है फ्राई किया हुआ ये आना चाहिए. इसमें ऐड करेंगे हम जिंजर जूलियंस एंड फाइनली चॉप रेड फ्रेश चिलीज. अगर आप थाई रेसिपीज पे गौर करेंगे तो इसमें मैक्सिमम टैमरिन जूस, पाम शुगर, रेगुलर शुगर, सेसमी सीड, रेड चिलीज एंड येलो थाई चिलीज, ये सारी चीज़ें मेजरली ऐड होती हैं. इनकी सारी रेसिपीज़ में आपको ये इंग्रेडिएंट्स ज़रूर मिलेंगे. एंड इट्स रेडी टू सर्व. तो चलो लेट्स स्टार्ट विद आवर पोमेलो सैलड. सो पोमेलो सैलड इज वन ऑफ अ ऑथेंटिक रेसिपी फ्रॉम थाईलैंड. So when they make pomelo salad in their country, they add non-veg to it. It's basically a non-veg salad. But here I have some friends coming in and who are veggies, so I'm making a veg version of this. I have this palm sugar which I had got from Thailand when I came from there. So I'm going to add some palm sugar to it. So now one more ingredient which we require is a chili oil, which is easily available in the Indian market. Now what I have done here is I have made a numprick sauce which I had learned from Thai. So I'm going to use this sauce here, but if you don't have this particular recipe at home, so you can definitely go for chili oil. So we have added all 3 flavors: sweet, sour and spicy. So my dressing is ready. All I have to do is pour it into the pomelo. Let's mix this all together. And now all you have to do is top it up with some roasted peanuts and fried shallots. Just add it on the top of it, drizzle it while you are having it, not when you are preparing it because it will get soggy otherwise. Let me try this. This is amazing. So now I'm going to keep it in the fridge for a while so it gets a little chilled and ready to serve. तो चलिए अब सांग्रिया बनाते हैं. ये क्लासिक सांग्रिया है, बड़ी सिंपल रेसिपी है. इसके लिए हम यूज़ करेंगे ग्रीन एप्पल, जो ऑरेंज मैं यूज़ कर रही हूँ मैं इसे पील नहीं करने वाली बिकॉज इसका जो पील होता है इसका थोड़ा सा एक कड़वाहट ऐड हो जाती है आपके सांग्रिया में. टाइम टू मडल देम टुगेदर ताकि ये जो सारे इसके जूसीज है वो सारे एक हो जाए. इसे हम अब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं. I love the aroma. That's lemon, strawberries, apple, grapes. Let's mix this all again. It's all ready. Now one secret ingredient which we are going to add in this is cinnamon powder because cinnamon gives you some spice to your drink. So when you're going to serve it, you need to make sure you add some zing to it, that you can add some lemonade or soda and serve it because that gives sparkle to your wine.